Hi everyone, welcome to the course on chemistry. In that we are discussing about structure of atom. In previous video we have studied the Bohr's model of an atom and the explanation for line spectrum of hydrogen which is given by Bohr. Bohr's theory successfully explained the spectrum of hydrogen and the structure of atom for hydrogen. But it has certain limitations also. Bohr's model successful ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಮತ್ತು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿತು. ಬಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಿದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಥೇರಿ? ಬೋರ್ಸ್ ಥೇರಿದ ಏನೇನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಾವು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ we can go to the next concept if we know the limitation of Bohr's model of an atom. Bohr's model limitations ಗೊತ್ತಾದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮಾಡೆಲ್ದ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ Bohr's model of an atom. So the first one is it fails to account for the finer details doublet, that is two closely spaced lines of the hydrogen atom spectrum observed by using sophisticated spectroscopic techniques. Bohr's model ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಫುಲ್ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ನೀವು ಲೈನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಎರಡು ಲೈನ್ಸ್ ಭಾಳ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇರೋವಂಥವು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಬ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 3 ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದಿ ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ರೀ, ಡಬ್ಲೆಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೈ ದ್ಯಾಟ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ that cannot be explained by the Bohr's theory. So this is one of the limitations of Bohr model. ಇದು ಒಂದು limitation ಆಯಿತು. Next, second point is this model is also unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen. For example, helium atom which possess only 2 electrons. ಈ Bohr's theory it is not able to explain spectrum of atoms other than hydrogen ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಹೀಲಿಯಂ ಅಟಮ್, ಹೀಲಿಯಂ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ 2. ಹೀಲಿಯಮದ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ರೀ, 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 electrons. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ obtained by helium cannot be explained by Bohr's model. Bohr's model through ಹೀಲಿಯಮದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ Bohr's model is restricted only for hydrogen atom spectrum. That is the another limitation of Bohr's model. Even for other elements like lithium, beryllium, boron, it cannot be able to explain the spectrum of all those elements except hydrogen. Then third one is it is unable to explain the splitting of spectral lines in the presence of magnetic field or an
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ಗೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 or 3 lines. As you can observe in this diagram, one line is splitted into 3 lines when there is a presence of magnetic field. Magnetic field ಇರ್ಲಾರ್ದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೈನ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ 3 lines ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗೈತಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ in the presence of magnetic field is said to be Zeeman effect. ಈ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, Zeeman effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು 2 lines or 3 lines ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೀಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಸ್ಟಾರ್ಕ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ one of the limitation of Bohr's model. Why the spectral lines are splitting under the influence of magnetic field and electric field, that cannot be explained with the help of Bohr's model, and hence it is considered as one of the limitations of Bohr's model. And finally, it could not explain the ability of atoms to form molecules by chemical bonds. Atoms ಬೇರೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರಿ, ಬೈ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ 2 or more ಅಟಮ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. Why those atoms have ability to form molecules by chemical bonds, that could not be explained by Bohr's model, and hence this is also one of the limitation of Bohr's model anta ಹೇಳ್ತೀರಿ. So these are the 4 important limitations of Bohr's model. It cannot able to explain the doublet obtained in the hydrogen atom spectrum, and it is unable to explain the spectrum of atoms other than hydrogen atom, and it is unable to explain Zeeman effect and Stark effect, and also it could not able to explain the ability of atoms to form molecules. So these are the 4 limitations of Bohr's model. So let's study how these limitations are overcome by using other theories. ಬೇರೆ ಥೇರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ಅಟಮನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಮ್. ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಟಮ್ ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು, ಹೆಚ್ಚು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರು. So before that, towards quantum mechanical model of the atom, first 2 important developments have been observed, and those 2 important developments which contributed significantly in the formulation of atomic model were dual behavior of matter, and second one is Heisenberg uncertainty principle. These are the 2 important developments
which contributed significantly in the formulation of atomic model. Atomic model form ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆದವು, and those are dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle. So let's study what is dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle. The first one, dual behavior of matter. As you already know, dual behavior of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiations dual behavior ತೋರಿಸ್ತಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Means they will act as wave as well as particle. Particle nature ಹೊಂದಿರ್ತಾವು, wave nature ಹೊಂದಿರ್ತಾವು. In the similar manner, the French physicist de-Broglie in 1924 proposed that the matter like radiation should also exhibit dual behavior, that is both particle and wave like properties. de-Broglie ಅನ್ನುವಂಥ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಟರ್ನು ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ರಿ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್. ಮ್ಯಾಟರ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೈಕ್ ನೇಚರ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ de-Broglie 1924 ಒಳಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ. ಸೊ he has given one equation. According to him, the electrons have momentum as well as wavelength. According to de-Broglie, electronsಗೆ momentumನು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು wavelengthನು ಇರುತ್ತೆ. As you know, in case of electromagnetic radiation, we have told that the photon is having both momentum as well as wavelength. Photonsiಗೆ momentumನು ಇರುತ್ತೆ, wavelengthನು ಇರುತ್ತೆ. In the similar manner, electrons will also have momentum and wavelength. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೂ momentum ಮತ್ತು wavelength ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. And he has gave the following relation between wavelength and momentum of a material. ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ that relates between wavelength and momentum of particle. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಮತ್ತು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ವಿ. ಎಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಎಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್, ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಮ್ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ that is indicated by P, and H is a constant, that is Planck's constant. So here m is the mass of the particle. Particle the mass anna m ಅಂತ ಹೇಳಿ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. And v is its velocity. A particle the velocity ಏನಿರುತ್ತೆ, v ಇರುತ್ತೆ. And p is its momentum. p momentum ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And as you know, lambda is wavelength. To calculate the wavelength of the particle, we will apply the de-Broglie's relation. Now de-Broglie relation use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದನ್ನು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. And another important point given by de-Broglie is every object in motion has a wave character. The wavelengths associated with ordinary objects are so short that their wave properties cannot be detected. de-Broglie ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಇವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ನಾವೇನಾದರೂ ಮೋಷನ್ ಒಳಗಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಓಕೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವನ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಸೆಸ್
ದಿ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಮ್ಮದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ, ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಬಟ್ ನಾವು ವೇವ್ ಗತೆ ಮೂವ್ ಆದವ್ರ ಗತೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸಸ್. ನಮ್ಮದು ಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ de-Broglie. But for electrons, okay, in a particle there is a presence of large number of particles, and in those particles atoms are there, and in atoms electrons are present. Since electrons are having very small mass, okay, even we can say negligible mass, for that electron we can able to detect the wave properties. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನದ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸೊಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ de-Broglie's wavelength and dual nature of matter, which is first explained by de-Broglie. Next, we will solve some problems on de-Broglie's equation. de-Broglie's equation use ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. Here is the first question. What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second? ಒಂದು ಬಾಲ್ ಅದ, ಆ ಬಾಲದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ ರೀ 0.1 kg ಅದ, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ. and moving with a velocity of 10 meter per second. Velocity ಎಷ್ಟದ ರೀ 10 meter per second ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್? ಆ ಬಾಲದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ನೋ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು de-Broglie, ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಪೊಸೆಸ್ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಈಗ ನಾವು ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಲದ್ದು ಏನು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ವೇವ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್, ಅದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗದ. ಅದರದ್ದು ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದ 0.1 kg. ಸೊ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಲ್? ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು de-Broglie equation, lambda is equal to h divided by m into v. ಹೌದಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ de-Broglie equation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now h value, m value and v value, if you substitute these values you will get the wavelength. ನಿಮಗೆ wavelength ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ m ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಮಾಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಮಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್? 0.1 kg. that is also given. v means velocity, that is how much? 10 meter per second. And h is Planck's constant, that is 6.626 into 10 raised to minus 34. Therefore, on substituting these values in the equation, we will get the answer 6.626 into 10 raised to minus 34 meter. Okay, so substitute the values here in the equation. h ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 6.626 into 10 raised to minus 34. Substitute ಮಾಡಿದ್ರಿ, that is joules second. And 1 joule is equal to kg meter square per second square ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So if we substitute the value of j here, j ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ kg meter square per second square. kg get cancel out, 1 ಮೀಟರ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಉಳಿತದ್ರಿ, 1 ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಉಳಿತದಿಲ್ಲೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತದ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿಟ್
ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟ ಉಳಿತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here on simplification you will get this answer. Lambda is equal to 6.626 into 10 raised to minus 34 meter. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ. ಓಕೆ, 10 raised to minus 34 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0.33 ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಬರಿಬೇಕು, 6626 ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಸೇ for objects having large masses we cannot able to detect the wave properties. ಈಗ ಬಾಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಅದರದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಭಾಳ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, the mass of an electron is 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. If its kinetic energy is 3.0 into 10 raised to minus 25 joules, calculate its wavelength. Electron adari, a electron of the mass 9.1 into 10 raised to minus 31 kg ada. A electron of the kinetic energy 3 into 10 raised to minus 25 joules ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನದ್ದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್? ಸೊ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹಾಫ್ ಎಮ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಇಕ್ವೇಶನ್. ದೆನ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ವಿ ನೋ ದಿ de-Broglie's equation. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಎಚ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ನಮಗೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಈಗ? ವಿ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ and we can able to find the wavelength. Wavelength ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇದನ್ನು ರಿಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ? 2ke ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ 2ke ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿತದೆ ಇಂಟು ರೇಸ್ ಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ರೀ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ. ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲೇ ವಿ ಉಳಿತದ, ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ರೀ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, 1/2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. 2 ಇಂಟು ke ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 3.0 ಇಂಟು 10 raised to minus 25 joules. ಜೌಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ kg ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ 9.1 ಇಂಟು 10 raised to minus 31 kg, that is the mass of electron. On simplification we will get 812 meter per second. That is the velocity of electron. Velocity of electron estadari, speed estadari 812 meter per second. Okay, because here kg get cancel out, meter square ada, square root ತಗೊಂಡ್ರೆ meter ಉಳಿತದ, per second square ada ಅದು ಏನು ಉಳಿತದ್ರಿ per second ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. Okay, when we take the square root. So here you will get the velocity as v is equal to 812 meter per second. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಂದಾರ ಅವರು? ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಫೈಂಡ್ ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ಅಪ್ಲೈ ದಿ de-Broglie's equation. Lambda is equal to h divided by m into v. So h means Planck's constant. Substitute the value. M is 9.1 into 10 raised to minus 31 and v means 812 meter per second. Just now we have calculated that. So on simplification, how much you will get? We will get 8967 into 10 raised to minus 10 meter. So this is how we can able to solve the problems to find the wavelength by using de-Broglie's equation. We can also write it as 896.7 nanometer.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೀ +1 ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ +1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ -1 ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ -10 +1 ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ 10⁻⁻9 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 10⁻⁻9 ಮೀಟರ್. 10⁻⁻9 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೀ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ 896.7 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋಟಾನ್ ವಿತ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ 3.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಫೋಟಾನದ್ದು ಮಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಆ ಫೋಟಾನದ್ದು ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ? 3.6 ಆಂಗ್ಸ್ಟ್ರಾಮ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯು ನೋ 3.6 angstrom, that is nothing but 3.6 into 10⁻⁻10 meter. That is lambda wavelength ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಸ್. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಫೋಟಾನದ್ದು ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ is equal to velocity of light. ಫೋಟಾನದ್ದು ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವೇಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ ವೇಗ ಲೈಟದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ? ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ de-Broglie's equation. ಎಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಎಮ್ ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ? 3 into 10⁸ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮಗೇನು ಬೇಕು? ಎಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ವಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್? 6.626 into 10⁻⁻34 divided by 3.6 into 10⁻⁻10, 3 into 10⁸ meter per second. So you will get 6.135 into 10⁻⁻29 kg. So this is the mass of the photon. Photon of the mass history 6.135 into 10⁻⁻29 kg. So this is how we can able to calculate mass, velocity as well as wavelength of a given photon or electron. Now mass of photon ಅಥವಾ electron ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, velocity ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು, as well as wavelength ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು by using the de-Broglie's equation.